Okay, as usual, the very first question is, what is your full name? And yesterday ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, always try to share the same name as on your passport. ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ that my full name is Ramandeep Singh and my nickname is Raman. ठीक है? Yeah, but my friends usually call me Raman. ਇਹ ਵਾਕੇ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ how do your friends usually call you ਜਾਂ how do people usually call you, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ otherwise ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ and my nickname is Raman. ਠੀਕ ਹੈ? ਬੰਟੀ ਟੋਨੀ ਟੁੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਟੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੇ ਆਈ ਸੀ ਯੋਰ ਆਈਡੀ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਰ ਜਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਯੂ ਗੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ about your hometown or where you live. ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, depends and according to that you will talk about your hometown. and ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ majority ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ you can say that I come from a small town and it is very peaceful place and it has all the required facilities. For example, there is a school, there is a hospital, and there are few parks and gardens. ठीक है? कुछ भी basic ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, transport facility ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. Next is, what is your hometown known for? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ known for ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ. ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਲ my hometown has a historical significance. Actually, there is a Gurudwara, yeah, there is a temple which is around 200 or 400 years old, and this is very popular. Yeah, it is very popular place in my hometown. Yeah, my hometown is known for this monument. ठीक है? ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦਾ ਸੀਗਾ. ਓਕੇ, ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, let's talk about mirrors. Do you like looking at yourself in the mirror? Why? Why not? Why not ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ. ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ. You like looking at yourself. Yeah, of course, I love to look myself in the mirror. Um, in the morning when I get ready for school या college जो भी ਤੁਸੀਂ कहना, I always check my looks before I leave. ठीक है? इनफैक्ट आजकल तो सारे को सेल्फी कैमराज है, सो एवरी नाउ एंड देन लोग उस सेल्फी कैमराज भी अपने लुक्स चेक करते रहते हैं. But this is enough that in the morning when I get ready and leave for school, I always check my looks in the mirror. Next is, have you ever purchased a mirror? So it depends upon you, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਯੈਸ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਬ੍ਰੋਕ ਮਾਈ ਮਿਰਰ last month, so I purchased a new mirror from a shop. ठीक है? So next one is, would you ever buy clothes without checking how you look in a mirror? This is something very common. ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਟੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ,
90% ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਸਟ ਟੂ ਚੈੱਕ देयर ਲੁੱਕਸ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਆਵਰ ਲੁੱਕਸ, ਫॉर दैट ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਸਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ देयर इज नो सच ऑप्शन कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ? So for this you can simply say that I always try to check my looks in the mirror before I buy, if I buy anything from a store. But if I buy clothes online, then I do not have the option to do so. Next is, do you think mirrors make good home decoration? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ question ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। Uh, are a good decorative item, and undoubtedly yes, these days people spend heavily on mirrors. There are some antique and very modern designs of mirrors that comes at a very high cost, and people often use them as a decorative item. They make the rooms look more spacious. ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਰਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਰੂਮ ਲੁੱਕ ਮੋਰ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਓਕੇ, ਪਾਰਟ 2 ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਅੰਬਿਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ but haven't fulfilled yet. As I always say ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ Q cards ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ discussion ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ already speaking boosters ਹੁੰਦਾ, but so that you can better understand it, that's why we discuss. So follow up ਤੁਸੀਂ either YouTube video ਤੋਂ ਜਾਂ speaking booster ਤੋਂ catch up ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ it's about ਕਿ ambition ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ abroad ਜਾਣ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ further study ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। The fact is that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋ, not to worry। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10 ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਯੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ 10 ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਸੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਮੂਵ ਅਬਰੋਡ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ देयर ਯੋਰ ਅੰਬੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਰਨ ਵਾਈਲ ਲਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। Next are the follow-ups. Do you think children have ambitions? You know that ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ambitious ਨੇ, right? From very young age they have a certain ambition what they want to be. ਤੇ at the same time ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ parents ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ over ambitious ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ to some extent I agree that young children these days are quite ambitious. Right from childhood they have their uh, dreams or their goals that what they want to be in later life. At the same time, I must say that their over ambitious parents also help them to set their ambitions for life. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ 6 ਜਾਂ ਬਿਯੋਂਡ 6 ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਦਮ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿਕਅਪਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਕੀਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ,
ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਆਈ ਅਗਰੀ। ਫॉर एग्जांपल, my nephew, he is only 7 years old, but he is determined that he wants to be an engineer one day. Actually, his father is also an engineer, and he also wants his son to become an engineer like him one day. So I can say that young children have ambitions at a very early age these days. ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। Next is, are there people, children or adults who do not have ambitions? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ambition ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ambition ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ambition ਹੁੰਦੀ ਆ। ambition ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ disappoint ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, right? So this is what we can say. Yes, unfortunately, there are some people who do not have ambitions in my country, and these are generally the youngsters who put lots of efforts to achieve higher education and have skills, but due to unemployment they do not get any job, and for this reason they get disappointed in their lives, and they do not have any ambition, or they do not have any expectations in their lives, right? Clear ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Okay, very nice. Next, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ do you think ambitious people get rewarded? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ambition ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ambition ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੋਣਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡਡ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So for that reason, we can say undoubtedly that ambitious people get rewarded. For example, whenever they achieve whatever they have dreamed of for a long time, not only they get appreciation from the society, but they also get the feeling of contentment and satisfaction, which is no less than any reward in their life, right? Next is, do you think being too ambitious is a good thing? ਹੁਣ too ambitious ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੋਨ ਚ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੋਨ ਚ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ to my mind, being too ambitious is not a good thing, because there are high chances that people may not put desired efforts to achieve those things in their life, what they have thought of, what they have dreamed of, and if they fail to achieve, if they couldn't fulfill their ambitions, then they get disappointed in their life. So I think people should be very realistic. They shouldn't be over ambitious, right? And the last question is, do you think people with a lot of ambitions reach their goal? ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ambitions ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ efforts ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ goals ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। Unfortunately, people who have lot of ambitions could not reach their goals or could not achieve every goal in life. The fact is that when they do not put sincere efforts or put hard work to achieve every ambition, in that case, they face failure. In addition, the luck is also a factor.
and if the luck is not in their favor, in that case also they could not reach or achieve their goals. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲਸ ਆਪਣੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।